뭐지? 기억이 날 것 같은데. 살다 보면 누구나 이런 순간들 겪어봤을 거예요. 에빙하우스의 망각 곡선을 보면 대부분의 사람들은 하루가 지나면 배운 것의 80%를 잊는다고 합니다. 하지만 이번 영상을 통해 알려드리는 노트 방법을 사용하면 더 이상 망각하지 않고 배운 것을 평생 기억할 수 있을 뿐만 아니라 언제 어디서나 필요할 때마다 배운 것을 사용할 수 있어요. 그래서 누구보다 뛰어나고 우월하게 살아갈 수 있습니다. 너무 강렬해서 뇌에 각인이 되는 노트 방법, 그럼 시작하겠습니다. 이 노트 방법의 창안자는 마지막 몰입의 저자 짐 퀵입니다. 그는 세계적인 브레인코치이며 그가 코칭한 사람은 빌 게이츠, 일론 머스크, 버락 오바마 등이 있습니다. Create. It's going to improve your focus. It's going to improve your memory. You're not going to be distracted as much. And probably most importantly, you're going to apply it. Is first, I'll put a line right down the page. Very, very simple. Line right down the page. And then what I do is on the left side, I'll do something called capture. And on the right side, I'll do something called create. And this is what I call the capture create method. So you capture on the left side, and on the right side, you're going to create. So very, very simple. You want to keep this extremely simple and easy. So left side you capture, on the right side you create. So what does that mean? That means on the left side, you're taking notes, and on the right side, you're making notes. Now that's a subtle but distinct difference. And let me break it down for you. When you're learning something like how to sleep better, right? You're getting all these tips. You want to capture them. So you're going to capture those ideas on the left side. We'll get tips on like no caffeine past 2 p.m. And I would write that on the left side, right? Maybe you'll get a sleep tip on having an alarm clock, not just to wake up, but alarm clock to go to bed. Keeping a constant schedule, blackout curtains. Those would be things that we capture on the left side. But on the right side is where the magic happens. Left side is kind of like your left brain. It's very logical, it's very language driven, sequential. If the left side's logical, the right side's more imagination, it's more creativity. And that's why the right side is create. And so you're making notes. And so what are you putting on the right side? You're gonna put your impressions of what you captured. So something like, how can I use this? So that's where your imagination goes, right? All the different ways you could use this. Another question you want to ask yourself that you could help make notes to prompt you by giving you a question. Why must I use this? 이 노트 방법의 기본적인 구조는 단 두 가지로 요약과 창조가 핵심입니다. 너무 간단한데 이게 된다고? 라고 생각하는 사람들이 있을 거예요. 그러면 지금부터 설명해 드리는 배움 이론을 잘 들어주세요. 이것은 블룸의 텍소노미라고 불리는 교육 심리학자 벤저민 블룸의 인지적 학습 6단계입니다. 사람이 이 6단계를 통해 배운다고 해요. 요약 창조 노트는 이 배움 원리에 그 뿌리를 두고 있습니다. 배운 내용을 왼쪽 요약 부분에 적으면서 기억, 이해, 적용의 단계를 거치게 됩니다. 오른쪽 창조 영역에서는 분석, 평가, 창조의 과정이 동시다발적으로 일어나게 됩니다. 이 복잡한 6단계를 짐 킥의 노트 방법은 단 2단계로 설명하고 있습니다. 근데 이게 끝이 아닙니다. 이 배움 원리보다 더 중요한 게 있어요. 바로 이겁니다. Why? Because it goes from your head to your heart. Right? And then finally, when will I use this? I'm going to start this today, right? One of the greatest productivity performance tools you have is your calendar. And if you don't schedule it, it's not going to happen. Spend another hour implementing it. That's where you take the ideas and you put into implementation, right? And hopefully I give you a little inspiration to go from your head to your heart to your hands. You have an idea in your head, but you're not acting with your hands. Get your heart involved. 노트의 방법만 알아서는 부족합니다. 노트를 하는 사람의 마음이 필요합니다. 정보의 마음을 담아 새롭게 자신의 것으로 창조해야 합니다. 그래야 기억이 오랫동안 남습니다. 왜냐하면 감정을 통해 일어나는 배움의 순간은 뇌리에 스치며 우리 온몸의 세포에도 저장되기 때문입니다. 썸네일에서 본 뉴진스 영상 댓글의 반응을 보면 알 수 있습니다. 한 번 보았을 뿐인데 계속 기억이 난다고 합니다. 다시 정리하겠습니다. 무언가를 배울 때 감정 에너지를 함께 사용하면 그 정보가 내면 깊이 흘러들어와 뇌리에 박힐 뿐만 아니라 몸의 세포에도 기억됩니다. 그래서 언제든 사용할 수 있는 강력한 지식이 될 수 있습니다. It's your ability to create. It's your ability to imagine. And this note-taking, note-making method, capturing and creating, is a tangible way you could do this. Because the truth is, knowledge by itself is not power. It's a myth. It only becomes power when we what? When we execute on it, when we apply it.
is first, I'll put a line right down the page. And then what I do is on the left side, I'll do something called capture. And on the right side, I'll do something called create. Knowledge times action equals power. And you have so much power inside of you.